Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65. Dairy farming आमचो हो महत्वाचो एक व्यवसाय आमच्या सत्तरी भागान आणि सत्तरी is one of the major contributors of milk production in Goa. आणि जे आमचे dairy farmers आसा तांचो main livelihood dairy farmers'aचो is they are totally dependent on their milk production. So I would like to thank the Honorable Minister for his prompt action last time when we raised the issue of restocking essential medicines in the veterinary at the hospitals. And also we had raised a request for procuring good quality sex semen of cattle for cattle breeding. So I want to thank the Honorable Minister about that. But at the same time, there are medicines, but certain medicines for certain animals are still not in stock, like for dogs and all other, some kind of animals at the Warpoe hospital and all, some of the medicines are still not in stock. Right now, Amchi Goy Raj is procuring 13,000 liter doodh bhailan from outside suppliers. Outside Goa, we are procuring 13,000 liter doodh. आणि आमचे जे सत्तरीचे farmer आसा, we produced 12,400 approximately liters of milk per day. So हे जे आमचे farmers आसा ते तांचो हो मेन व्यवसाय आणि इतले 1,000 लिटर ते दूध पर डे प्रोड्यूस करतात. सो आणि हे तर आमकां प्रोडक्शन तर डबल करपाक जाय. दे वूड रिक्वायर योर सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टर, बिकॉज तांकां तर हे डबल करून प्रोडक्शन तांकां तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. जाल्यार वी हॅव टू हेल्प देम विथ ऑल द इन्सेंटिव्स पॉसिबल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट. कित्याक पयलीं म्हणटा ते जे subsidized rate जी आसा जी which has been fixed since 2013 at 40%, ती तर रेट तर तुम्ही वाडयली आणि 60% केली जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो आमच्या डेरी फार्मरांक. प्लस जे तांकां जो पेमेंट मेळटा तो एक्चुअली हो पेमेंट सबसिडायज्ड रेटाचो पेमेंट तांकां एवरी 3 months मेळपाक जाय, पण तो तांकां 3 months मेळना आनी देर इज ऑलमोस्ट अ डिले ऑफ 8 months to a year also. And the farmers, as we all know, are always operating on very low profit margins. आणि तांकां हे तांचो बिझनेस मॅनेज करपाक खूब त्रास जाता बिकॉज ऑफ द डिलेड कॅश फ्लो. आणि ताजे भायर आतां कितें जालां की ड्राय फॉडर आनी कॅटल फीड वीच वॉज there in supply with Goa Dairy is no longer there because they have that facility has been shut down at Goa Dairy. So ye kide farmer asa, they are forced to procure cattle feed and dry fodder from private vendors at a much marked up rate than what was available with Goa Dairy. So आणि तांकां पयलीं म्हणटा ते दे आर वर्किंग ऑन सच टायट बजेट, सो तांकां हें भायल्यांतल्यानी प्रोक्युअर करपाक खूब त्रास जाता. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू रन अ प्रॉफिटेबल बिझनेस. ताजे भायर जी तुमची कामधेनू स्कीम आसा, ती कामधेनू स्कीम यॉल हॅव अमेंडेड आणि द फार्मर्स तुमी एक हें अमेंड केला ताजेर आणि इट इज सेड दॅट to avail of the Kamdhenu scheme, you have to have land ownership. And I feel this is like very unfair and unjust to the Dangar community because tanche paije main occupation asa Dangar community che, that is dairy farming, and they all reside on land which is owned by the government. As forest settlers, तांचे जे possession आसा लँडाचे ते गव्हर्मेंटाचे लँडाचे आसा आणि विथ नो ओनरशीप रायट्स टील डेट. सो तांकां जी ही स्कीम आसा ती तांकां मेळपाक शकना. सो तुमी तर मागता की इफ यू कूड जस्ट रिवोक ऑर थिंक ऑफ सम वे टू अमेंड दीस कामधेनू स्कीम हें मातशें तर तुमी तर अमेंड केलें जाल्यार ही यू कॅन थिंक ऑफ अ वे हाव टू बेनिफीट द धनगर कम्युनिटी, कित्याक तांकां नाल्यार ती ही स्कीम घेवपाक मेळना.
And also I would like to request the Honorable Minister to kindly provide a vehicle, आमकां एक vehicle, आमची जी Honda पळय जी facility आसा, hospital आसा Honda, तातूंत एक तुमी vehicle provide केले with high ground clearance, कित्याक आमच्या भागाची सगळी area पळय आसा न्ही ती खूब hilly terrain आसा आनी uneven आसा, so ground clearance सद्याची जी ambulance आसा ती it's very low, so response time खूब प्रॉब्लम जाता. तर तुमी एक मातशी हाय व्हेकल तर दिली जाल्यार दॅट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस. ऑनरेबल मिनिस्टर, आय वूड लायक टू जस्ट मेन्शन दॅट आमचे जे फार्मर्स आसा ते सप्लाय करतात दूध टू द मिल्क सोसायटी. मिल्क सोसायटी देन सप्लायज टू गोवा डेरी and then Goa Dairy bills करतात आणि तुमचे अकाउंट्स आणि फायनान्साक पावयतात. सो हो जो डिले आसा आनी तांकां जे जे पयशे मेळटात फायनली ते इतलो टायम लागता तांकां, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रन अ बिझनस प्रॉफिटेबली. आनी लॉट ऑफ पीपल हॅव कम सेईंग दॅट वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू आमचे फार्मींग, वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू. सो इफ एक I want to request Honorable Minister and Chief Minister if they could create like a priority budget head or some fast track basis where हांचे जे payments आसा, whether it is dairy farmers जावनी नाजाल्यार agriculture farmers जावनी, तांचे तर payments, because they तांची बिलां they don't run into crores of rupees, but if their bills could be cleared on a priority like a budget head or a fast track basis, if something could be created for our agriculture farmers and for our dairy farmers, if a separate some priority fast track basis it could be created, and तांचे पळय जे 3 म्हयन्यांनी पेमेंट पळय तांकां मेळपाचें आसा ते तर तांकां तर मेळपाक लागले जाल्यार यू नो इट्स गोइंग टू रियली हेल्प, आनी इट इज गोइंग टू you know that will be like a incentive for them. कित्याक आमी म्हणटात की आमचे लोकांनी फार्मिंगान वचपाक जाय, डेरी फार्मिंगान वचपाक जाय, एग्रीकल्चर फार्मिंगान वचपाक जाय, पण हे तर तांकां इन्सेंटिव्स तर टायमली तर मेळना जाल्यार दे आर ऑल गेटींग डिजेक्टेड एंड डिसइल्युजन्ड, कित्याक तांकां टायम टू टायम तांचे पयशे पावना. सो इफ वी वॉन्ट द नेक्स्ट जनरेशन टू गेट इन टू फार्मींग एंड द करंट पीपल हू आर इन टू फार्मींग टू become swayambhurn, जाल्यार आमकां we have to help them with all the incentives possible from the government so that they can continue their farming very profitably, and we can promote farming, dairy जावनी, agriculture जावनी, and the younger generation we can help them to take up farming as a profession, and this can happen only if our government can see that we can create all these incentives आणि तांचे timely तर पयशे तांच्या अकाउंटान पावले जाल्यार definitely it's going to be a profitable venture for them. Thank you, Speaker sir. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details.